one. This class is um, in this class you will get to learn, get to know Travel. description of a poem. Okay, Travel by Edna St. Vincent Millay. Number two, Travel and Adventure by Ruskin Bond. Conquering the Summit by Arunima Sinha. Is that clear? So the first thing that we are going to do is reading the poem. Okay. So the rail track is miles away. The poet, the name of the poet is Edna St. Vincent Millay, says she is a poetess. Okay. And she says the railroad track is miles away. The first line reminds us of Satyajit Roy's Opus Samsar. You know Opus Samsar? In that, Pather Pachali, in the cinema Pather Pachali, Satyajit Roy depicted or showed little boy called Opu, who also felt the same way about trains. Whenever Opu hears the sound of a train, he enjoyed it to his heart's content. And he felt that one day he will run. Understood? He will run across the fields to reach that place where he can see the train going. Understood? I have seen Pother Pachali. Possible you see that particular movie and you will understand how great Satyajit Roy as a director was. Understood? Road track is miles away. It was miles and miles away from the house of the poet. Is that clear? And the day is loud with the voice of speaking, and yet there isn't a train goes by all day, and but I hear it whistles squeaking. It means the poet hears the sounds of the train as he imagines. Understood? The trains all day and night. Do you understand? All night there isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. Understood? All night. Clear? Isn't a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinders red on the sky and hear its engine streaming. You know what? As as the poet understood, dreams the train whole night and day. Understood? Naturally, his mind was full of thoughts. Understood? Full of you know uh, uh, different notions about trains. Understood? He spent the whole day and night thinking about the train and about the time when he will be very close. She will be very close to the train to have a look at it with his naked eye. And the first thing is actually the poetess loves traveling. Do you get it? This is the reason she says there is not a single day that goes by without thinking about the train. He doesn't spend a single day thinking about the train. It means he spent the whole day and night thinking about the train. Understood? And even in his dreams. Understood? So he used to see the sparks of lights from the train engines were flying into the sky. This is why it is said cinders. Understood? Cinders. It means, the sparks of light coming from the engine of the train and flying into the sky.
And here its engine steaming and the sound of the steam engine. Understood? Now my heart is warm with the friends I made, better friends I will not be knowing. Yet there isn't a train I wouldn't take, no matter where it's going. Wow, what a nice poem it is. In this poem, what do you see? The last thing is the poet says, I love traveling, understood. And if I travel by train, I will get to see I'll get to make so many new friends, understood, and even better friends. Understood. Another thing is, I won't miss the chance to travel by train, no matter where it goes. If the train may take me anywhere it wants. So the poet loves train journey or loves traveling so much that she was ready to go wherever the train was taking her. Understood? She didn't have any objection to wherever the train takes her. Understood? It means she loved the train journey or she loved traveling very much. With this, I come to the end of this poem. I'm sure that you benefited from this, from the whole description of the poem. Understood? And I'm sure that you understood the description, line by line explanation of the poem. Is that clear? Now, you may have some questions. You just ask me. Where is your phone? Don't you have the questions in them? You got the questions? No. Tell. Why, Ask why me. did not Suraj shout in the tunnel? Oh my God, you are talking about another story. It is the story of this very thing, travel and adventure by Ruskin Bond. In this story is about two friends. Suraj, understood? Suraj visits his friend. Clear? And the name of his friend is Sundar Singh. Sundar Singh works at he works as a watchman. Understood? Railway watchman. Clear? All he used to do is he used to keep watch on the train that passes through a tunnel. Clear? This is how he did his duty, and he used to live miles away from, understood, the place where he spent his early childhood days. Understood? And now, as Sundar Singh is a watchman, understood, he goes from one place to another with a lamp in his hand. Understood? This is the duty of a watchman. All he did was to keep the railway line safe. Understood? And he used to keep on watch on the railway tracks. One day, what happened during Suraj's visit to Sundar Singh? They, suddenly, Suraj didn't see Sundar Singh, and after some time, he saw, light shining in the dark tunnel. Understood? Far away from him, he was far away from him, and he saw a light, shining in the darkness of the tunnel. And he actually was scared. He thought that maybe he actually took it for ghost or something like. If you see, when I was a child, I used to hear stories there. There so many ghosts were there who used to scatter, the sparks of light. Do you understand? These are the stories we used to be told by our grandmothers when we were children. And now I thought maybe, Suraj thought maybe, understood, he was seeing a ghost or something like that. But he didn't lose the courage. Understood, he was courageous. He stood, suddenly he saw his friend Sundar Singh coming with a lamp in his hand. Then he understood, okay, fine. Suddenly their eyes fell on a leopard. Understood? A leopard that was lying between the railway tracks. They shouted at the top of their voices and scared the leopard away. The leopard ran away. Understood? That's how
They saved the life of the leopard. Understood? Actually, they thought the train might hit the leopard. So, to save the leopard, they shouted at the top of their voices. And this is how the leopard left that place and saved. But the leopard was really, really very good. And Sundar Singh was courageous. Even though the leopard used to come to that near the track or to that particular railway station or to that place, always that leopard. But that leopard didn't harm anybody. Do you understand? Now you understood the story. If you have question, you can feel free to ask me. Do you have a question? Actually, Sundar Singh used to visit his friend Suraj, and Suraj used to visit his friend Sundar Singh. And this is a story of friendship. Understood? And how they saved a leopard. Clear? Now tell me, Why is the train whistle repeat in the poem? huh? Why? Why is the train whistle repeat in the poem? Oh, poem. Actually, the repetition of the whistle in the poem was that actually, the poet gives, understood, to show, understood, uh, the poet's love for the train and the whistle. Understood? This is why the same words got repeated. You might have seen in my poem also, whenever I repeat, same word, it is because just to stress. Actually, it was the sound of the train that the poet loved, understood, and also his imagination about the train was beautiful. He loved the sound. He loved to hear the sound. Understood? This is why. This is and the whistle of the train. Clear? Now tell me the other. I think you have some. Do you have any question regarding this travel and adventure? I hope you have understood, right? Hmm. Okay, fine. Last but not the least, Conquering the Summit by Arunima Sinha. In this beautiful story of courage, clear, and bravery, right? This beautiful girl, Arunima Sinha, made impossible possible. What did he do? It was in 2011. She was a national volleyball champion. She was going by train. Suddenly, she was kicked out of the train, pushed out of the train. She fault. Her fault was she was a national volleyball champion. Maybe she might have some enemies. Understood. That's the reason she said, like even the she loved the forest. Forest is a better place than a town. Do you understand? So what happened in the forest? Understood. The leopard doesn't harm a person like the people living in the town. This is her sadness for the situation he got put into due to her fall from the train, in which she lost one of her legs. Understood? But she didn't lose hope. The accident couldn't prevent her from achieving her goal. She read an article in the newspaper and felt inspired to make impossible possible. How did she make impossible possible? Can you tell me? By doing what we normal human beings can't do. She climbed, understood, Mount Everest, reached the top of Mount Everest, and became an inspiration for the world. Understood? Is that clear? And she also climbed other summits in other continents. This is how she became an inspiration, understood as symbol of courage for the world. Do you get it what I'm saying? So are you happy? I've told you everything. Now look at your syllabus and see whether there are some grammars to do. Understood? And if you have some questions from this story, I think I can answer, and even you yourself can answer, right or not? So I don't find it important to do that. Now tell me,
Yeah, give it to me. Now I want you to tell me if there is some grammar that actually you find very difficult to do. Just you tell me. Name-syllable. What? Mm, Antonym, synonym, I have done. I have given it to you, I think. Do you Yeah. have it with you? Conjunctions. Conjunctions. You understand, no? I have told you, no? About conjunctions. Do you understand conjunction? No, actually, I'm just telling you. Fanboys. Fanboys for coordinating conjunction. Fanboys. Okay. Fanboys, if for. If or for. For means this is coordinating conjunction. Coordinating. Coordinating. N-A-T-I-N-G. Coordinating conjunctions. দেখো আমি এটা না বাংলাতেও বলবো কেন, জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আন্ডারস্টুড? খুব সহজেই যাতে তুমি বুঝতে পারো। দেখো ফরটা না বিকজ এর মতো ব্যবহার করে। হ্যাঁ হ্যাঁ। BACAUS বিকজ, ঠিক আছে? ফর এটা কিন্তু if লিখেছি কিন্তু, ঠিক আছে? ফ্যান বয়েস, এই এফ এর থেকে আমি কি পেলাম? এই ফ্যান বয়েস এর মধ্যেই সবকটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে, তোমাকে দেখাচ্ছি। এই এফটা নিলাম, এফ দিয়ে আমি কি পেলাম? ফর মানে হচ্ছে বিকজ মানে বাংলাতে হচ্ছে কারণ। তাহলে এবার দেখো একটা ট্রান্সলেশন করি। I respect you because you are a good girl. I respect you because you come out first in your class. তা এই যে বিকজ যেখানে বলেছি, বিকজটা উঠিয়ে ফর বসিয়ে দেবো ওই জায়গাটায়। I respect you because you are a very good girl, right? I respect you for you are a very good girl. I must not take the tea for it is too hot. It is hot. I will not take tea because it is hot. I will not take tea for it is hot. Is that clear? Understood? হয়ে গেল তাহলে ফরটা দিয়ে, কারণ এটা গরম। I will not take tea now for it is hot. For মানে কারণ। আচ্ছা এবার এ দিয়ে নিয়ে নি, এ দিয়ে কি হলো? এ দিয়ে পাবো এন্ড, ঠিক আছে? এন্ড মানে এবং বাংলাতে, ঠিক আছে? তাহলে এই এন্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানাই, জুড়ি দুটো বাক্যকে। রাম এন্ড শ্যাম কেম টু মাই হাউস, লতা এন্ড গীতা বিকেম ফ্রেন্ডস। আচ্ছা আমি খেয়েছিলাম, ঠিক আছে, এবং আমার দাদুও খেয়েছিল। আই এন্ড মাই গ্র্যান্ডফাদার এট, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি টিভি দেখেছিলাম এবং বই পড়েছিলাম। I watched TV and read my books. Understood? হয়ে গেল এন্ডটা দিয়ে করা। এবার চলে এসো এখানে আসি। আচ্ছা FAN, এন দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি? FAN ফ্যান, ঠিক আছে? এন দিয়ে আমরা কি পাচ্ছি? নর মানে হচ্ছে নেগেটিভ, না বোঝায়। নাইদার নর, নাইদার এটাও না ওটাও না, যখন দুটো বলো। তাহলে এই নটটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা পরের সেন্টেন্সটা যখন রচনা করব, সেই নটটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের আগে বসে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে জানো? যেমন ধরো তুমি বলছো ইউ আর এ স্টুডেন্ট, এটা হলো ইন্টারোগেটিভ স্টুডেন্ট, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। কিরকম? এই আরটাকে যখন আগে এনে বসিয়ে দেবো, আর ইউ এ স্টুডেন্ট, তুমি কি একটা ছাত্র? আর ইউ এ স্টুডেন্ট, তুমি কি একটা ছাত্র? এটা ইন্টারোগেটিভ, বুঝতে পেরেছো? ইন্টারোগেটিভ তো কোশ্চেন মার্ক চলে আসবে। ইন্টারোগেটিভ, এই ইন্টারোগেটিভের আগে নর বসাতে হয়। দুটো সেন্টেন্সকে তুমি জুড়বে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ বানাতে হবে। যেমন ধরো ইউ রিড, তুমি পড়ো। এবার এটা ইন্টারোগেটিভ কখন হবে? এর আগে একটা ডু বসিয়ে দিই, তুমি কি পড়ো? ঠিক আছে? এই ধরনের বাক্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এনে পরের বাক্যটা বসাতে হবে। এই নরের এইটা হচ্ছে কাজটাজি, না বোঝায়। এটা দিয়ে কি বোঝায়? এটা হচ্ছে নেগেটিভ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নেগেটিভ, নাম ধর্মী, ঠিক আছে? নেগেটিভ কনজাংশনস, যাই হোক নেগেটিভিটি প্রদানকারী নাম নেগেটিভ সেন্টেন্সকে জোড়া লাগায়। এই প্রথমেরটা হবে একটা নেগেটিভ, এটা হচ্ছে আবার নেগেটিভ বাক্য হবে। নেগেটিভ সেন্টেন্স জানো?
কি বাবা নেগেটিভ সেন্টেন্স জানো না? এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ। আমি এটা একটা সেন্টেন্স করে নেগেটিভ করে দিচ্ছি, এনি জি এ টি আই ভি। ঠিক আছে, নেগেটিভ কি রকম? ইউ আর নট এ গুড স্টুডেন্ট। আমি বললাম তো ইউ আর নট আ গুড স্টুডেন্ট বললাম, তুমি একটা ভালো ছাত্র না। ঠিক আছে, ইউ আর নট আ গুড স্টুডেন্ট। আরো একটা নট যদি ঢুকাতে চাও, nor are you দিয়ে বলছি কিন্তু এই সেন্টেন্স দেখেছো, এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। nor are you kind to the poor। এর মানে কি দাঁড়ালো? তুমি একটা ভালো ছাত্র নও, নাকি তুমি গরিবদের প্রতিও দয়াশীল। মানে তুমি গরিব মানুষের প্রতিও তোমার কোনো দয়া নেই, না তুমি ভালো ছাত্র, না তোমার কোনো গরিব মানুষের প্রতি দয়া মায়া আছে। বুঝতে পেরেছো? এই যে না তুমি দুবার না ওয়ালা বাক্যটা, এই একটা নেগেটিভ আর একটা। দ্বিতীয়টাকে যখন জুড়ছো তুমি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের আগে কি করছো? নর বসিয়ে দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স পয়েন্টটা জোড়া লাগে। কি দারুণ না জিনিসটা? বুঝতে পেরেছো? তা আমরা একটা অন্য সেন্টেন্স বানিয়ে দেখি তো নট দিয়ে। হ্যাঁ, ধরো তোমার না না বই পড়েছে। ধরো তুমি বলছো না আমি তোমাকে দেখতে চাই। ঠিক আছে, না আমি না আমি সে পড়তে চাই। হ্যাঁ না না আমি বলছি না বই পড়ে। ঠিক আছে, না লেখে। আর তুমি যদি দুটো না আলা বাক্য করো, তাহলে তোমার মা বলছে তো ইওর ডটার, তোমার মেয়ে ইওর ডটার, তোমার মেয়ে ঠিক আছে পড়ে না, doesn't read books। does not কেন থার্ড পারসন, does not read, তোমার মেয়ে পড়ে না, does not read books। তোমার মেয়ে পড়ে না কি বই, nor নাকি, এই যে নকি আবার দেখো নাকি ইন্টারোগেটিভ দিয়ে বলছি, nor does he nor does she বলবো তো মেয়ে তো, nor does she write, লেখেও না নাকি লেখে, nor does she write answers nor does she write answers to textbook questions। বুঝতে পেরেছো? টেক্সটবুক কোয়েশ্চেনেরও আনসার লিখে না, টেক্সটবুক কোয়েশ্চেনস। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? এই যে তুমি দ্বিতীয়বার যে ওটাও করে না, এই যে দুটো বোঝাচ্ছ, সেক্ষেত্রেও তুমি এটা এইভাবে লিখতে পারো। ঠিক আছে? নাকি আমি তোমার বাড়িতেও যেতে চাই না, তোমার মুখও দেখতে চাই না, এই কথাটা যদি তুমি বলে, আমরা বলি না আবেগ দিয়ে, একটু চাপ দিয়ে, একটু স্ট্রেস দিয়ে কথাগুলো বলি না, না তোমার বাড়িতে যেতে চাই, না তোমার মুখ দেখতে চাই। I don't want to go to your house, nor do I want to see your face। এই যে nor do I want to see your face, নাকি আমি তোমার মুখ দেখতে চাই, নাকি তোমার বাড়িতে যেতে চাই, নাকি তোমার তুমি তিক্ততা প্রকাশ করছো এবং অত্যন্ত আবেগের সহকারে, তখন এই নটটা ব্যবহৃত হয়। বুঝতে পেরেছো? এবার চলে এসো বি দিয়ে, চলে আসো বি দিয়ে হয় বাট। বাট মানে হচ্ছে কিন্তু। ঠিক আছে, বাট মানে যেহেতু কিন্তু, তো এবার বাট দিয়ে তুমি কি সেন্টেন্স বানাবে? সে গরিব হতে পারে কিন্তু সৎ। দুটো অ্যাডজেক্টিভকে জুড়ে দাও। অ্যাডজেক্টিভ মানে কি? ভালো ওয়ার্ড, কি ওয়ার্ড ওটা? অ্যাডজেক্টিভ কি? দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশকারী শব্দ, ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ড। তো কোন একটা লোককে তুমি বর্ণনা করছো, তুমি প্রোনাউন যখন দিয়ে বর্ণনা করবে, অ্যাডজেক্টিভকে লাস্টে বসাতে হয়। তবে হি ইজ পুয়ার, এই অ্যাডজেক্টিভটাকে এটাকেই ব্যাখ্যা করছে, কিন্তু সে গরিব হতে পারে। কাকে ব্যাখ্যা করছি? একে, হিটাকে ব্যাখ্যা করছি। হি ইজ পুয়ার, সে গরিব। ঠিক আছে, বাট অনেস্ট, কিন্তু সৎ। কিরকম? আমি তোমাকে একটু কারো সৎ হওয়ার একটা গল্প শোনাতে পারি। একটা লোক মারওয়ারির দোকানে কাজ করে, সেটা আমি যখন কলকাতায় প্রেসে চাকরি করতাম, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া নিউজ পেপারে, আমি বিভিন্ন জায়গায় যেতাম। কালেকশন ডিপার্টমেন্ট ছিল আমার কখনো ডিস্ট্রিবিউশন করতে হতো। ঠিক আছে, এবার আমি একজন ভদ্রলোকের কাহিনী শুনলাম। বৃদ্ধ, একটা বড় বড় সংস্থায় যেতাম আমি। ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে একটা কাহিনী শুনলাম। কিরকম? মারওয়ারির একটা শোরুমে গেছি,
वही भद्रलोक बोलो मेरा पास एक आदमी काम करता था, मान लीजिए 20 लाख रुपए रखा हुआ है बैग में, वो साफ कर रहा था और कोनो आदमी फेंक के चला गया, वो उसका भी नहीं है, वो मारवाड़ी का भी जो पैसा नहीं है, लेकिन उसका जो खरीदार आया, जो ये आया था खरीदने के लिए, ठीक है, बायर आया, किसी एक बायर कुछ खरीदने के लिए आया था, वो क्या किया, बैग को छोड़ के चले गए, और वो पैसा देखा, पूरा पैसे दे दिया, लेकिन वो गरीब आदमी उन्हीं के शॉप में पानी लाता था, ये करता था, ये सब छोटा मोटा काम, ठीक है, लेकिन जो ऑनेस्टी का रिवॉर्ड देते हैं मारवाड़ी लोग, कैसे, उसको ना, उसका छानबीन बहुत चलाया, पैसा नहीं मिला तो उसको 5 लाख दे दिया, 20 लाख हमको भी मिला है, चलो तो 5 लाख रख लो, ठीक है, তাহলে ওটা হি ওয়াজ রিওয়ার্ডেড ফর বিইং অনেস্ট। তো ऐसा অনেস্টি হয়, তোর মালিককে তো নাই বলতে পারতো যে এতগুলো টাকা পেয়েছি, বুঝতে পেরেছো? যেমন বাদ দিয়ে আর কি বলতে পারে, কিন্তু দিয়ে, সে মেয়েটি পড়াশোনা করে কিন্তু ওর ভাই পড়াশোনা করে না, দ্য গার্ল স্টাডিজ হার্ড বাট her brother doesn't read books, understood? চলে হয়ে গেল, এবার চলে এসো ও দিয়ে, ও মানে অর দিয়ে কি বোঝায়, অথবা, অথবা মানে দুটোর মধ্যে একটা যে কোনো একটা আর কি, চয়েস, টু মেক চয়েস, ঠিক আছে? এই স্যার তুমি কি খাবে বলো তো, ঠিক আছে, টেক টি অর কফি, হয় চা খান আর কফি খান, আমাকে তো একবারই দিল আর দিলই না, আসলে একটা উল্টো পাল্টা টিচার কোন দাম আছে? আচ্ছা, তবে কিন্তু আজকেও চা দেওয়া হয়েছে, এর উপরেই আছে, আমি কিন্তু ধরিনি, ঠিক আছে, আমি সমালোচনা ইয়ার্কি মারলাম জাস্ট, না ঠিক আছে, বুঝেছো? হ্যাঁ খারাপ দেবো না, না 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 খারাপ, বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইয়েটটা, এই যে ওয়াইট ইয়েট, তবু, এর মানে তবি, তবু আর কি, ঠিক আছে? It was raining, yet we played football in the field. It rained, বৃষ্টি হয়েছিল, তবুও yet we played, আমরা খেলেছিলাম, we played football, F-O-O-T, foot, B-A-L-L, ball, we played football in the field, বুঝতে পেরেছো? अच्छा, मैं कैसा टीचर हूँ रे? बढ़िया, सच में? ना, तेरा तो स्कूल में बहुत अच्छा टीचर है। नहीं, गंदा टीचर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, चलो তবুও আমরা ফুটবল খেলেছি, বৃষ্টি আমাদেরকে বাধা দিতে পারেনি, it didn't prevent us from playing, আমরা এরকম ছোটবেলায় অনেক করেছি। যাই হোক, এবার এস দিয়ে সো মানে সুতরাং, সুতরাং হয়েছে, সুতরাং অতএব, ঠিক আছে? আচ্ছা, ইউ নিড মাই হেল্প সো আই হ্যাভ কাম টু ইউর হাউস, তুমি আমার কি করো, ইউ নিড মাই হেল্প, তোমার আমার সহযোগিতার প্রয়োজন, সো আই হ্যাভ কাম টু টিচ ইউ, রাইট? নেটিং কনজাংশনস, ঠিক আছে? দেখো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস কেমন জিনিস, ঠিক আছে? অ্যাজ মানে কারণ, যেহেতু তার জন্য ব্যবহৃত হয়, বুঝতে পেরেছিস তো? দো মানে যদিও, বুঝতে পেরেছিস? মানে যদিও, দহর্ষি ও, যদিও, যেহেতু অ্যাজ দিয়ে প্রকাশ করে, ঠিক আছে? তারপর যদি তোমার যেমন ধরো এগুলো যে তোমার আবার ইয়ে হতে পারে, যে তোমার কি যেন বলে জায়গা, হুইচ দিয়ে করতে পারো, ঠিক আছে? দ্যাট দিয়ে করতে পারো, হুইচ আর দ্যাট দিয়ে একটা কনজাংশন আমাদের কাছে নাউন ক্লজের মতো কাজ করে, জুড়তে হবে, দুটো সেন্টেন্সকে জোড়া হয়।
আচ্ছা, এটা গেল। তারপর তুমি আরো কিছু বলতে পারো, কিরকম বলো তো? কনজাংশন যত মনে করো, কনজাংশন প্রচুর আছে, কিন্তু কি কি বলো, মনে করতে পারো? আমরা বলি না সাচ দ্যাট, হুম। সাচ, এমন, তারপর একটা দ্যাট বসিয়ে দিই। আবার একটা বলি নাও দ্যাট, যেহেতু। এই নাও দ্যাটটা না যেহেতুর জন্য ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে? যেহেতু, এটাও কিন্তু যেহেতুটা প্রকাশ করে, যেহেতু, ঠিক আছে? আচ্ছা যা, আরেকটা বলে দিচ্ছি ওকে। নাও দ্যাট, যেহেতু, সাচ দ্যাট হলো, আচ্ছা, সো দ্যাট, যাতে, সো দ্যাট, যাতে, জয়কার যা, জয়কার তে। এবার একটা সেন্টেন্স দেখাচ্ছি, এক একটা করে সেন্টেন্স। এবার দেখো, বিকজ ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, understood, you came fast, but you stood first, you came out first in your class because you studied hard. Hello? আচ্ছা, যেহেতু, as you are a good girl, so everybody loves you. যেহেতু তুমি একটা ভালো মেয়ে, everybody loves you as you are a good girl. ঠিক আছে? দো, যদিও, though she is, though she is beautiful, যদিও সে সুন্দর, but her father, understood, doesn't love her. Why? It is because she doesn't study hard. Understood? She spends the whole day doing makeup. Understood? আচ্ছা, গেল এটা। এবার চলে এসো হুইচ দিয়ে। The book which you bought yesterday is a story book. ঠিক আছে? The book, I bought a book which which my son tore. Tore মানে ছিঁড়ে ফেলেছিল। ঠিক আছে? I bought a book for my daughter which my son tore yesterday, which my little son tore yesterday. যেটা, আচ্ছা গেল এটা। যেটা, এটা হচ্ছে যেটা, যেটা, ঠিক আছে? You are a good student, understood, I know that you are a good girl, I know, আমি জানি যে তুমি একটা ভালো মেয়ে, যে দিয়ে আমি জুড়ে দিলাম, ঠিক আছে? Such that you are such a student, the story, it is such a story that everybody wants to read it. বুঝতে পারছো? It is such a story, এরকম একটা গল্প যে, বুঝতে পারছো? এমন যে, আমি তো আগে থেকে এটা লিখিনি, তো তুমি ভাবছো কি ব্যাপার, স্যার বাবার বর্ণনা করতে পারে, এমন যে, বুঝতে পারছো? You are such a good student that you can make impossible possible. Understood? He is such a teacher, that you cannot stop, understood, singing his praise. He is such a good teacher that you cannot stop singing his praise. বুঝতে পারছো? তার প্রশংসা করা তুমি বন্ধই করতে পারবে না, এত ভালো। She is so good, she is so good, she is such a girl, she is such a student that everybody won't stop praising her. Understood? তার প্রশংসা করাটা কেউ বন্ধ করবে, won't stop praising her. Understood? আচ্ছা গেল এটা। Now that, now that আর you are free, ধর কেউ জেলে ছিল, ঠিক আছে, অন্যায়কারী ধরো, তো ওকে ছাড়ার আগে ওকে বললো, যে জেলার বললো, নাও দ্যাট আর, দ্যাট ইউ আর ফ্রি, ইউ ডোন্ট ডু harm again, don't do, understood, don't repeat the same mistake again. Now that you are free, যেহেতু তুমি এখন ছাড়া পেলে, now that, বুঝতে পারছো? Now that you are, আপ জবাব মুক্ত, now that you are free, you don't make the same mistake again, you don't make, ঠিক আছে, the same mistake again. বুঝতে পেরেছো? Understood? এরকম ভুল আর করো না। কিরকম? না, when you stole somebody, you robbed somebody of his valuables. Understood? Where is that? Oh, I see, I put it into my pocket, I think. Oh. Okay, so you understood? So it is very clear, I think, because if you have robbed someone of his valuables, understood,
you were arrested by the police and put into the prison. And after you're released from the prison, the the head of the prison will send for you and he will tell you, now that you are free, don't make the same mistake again, so that you may come to the prison again. Are baba, so that in udharanটা মারা লাগলোই না, so that টা যাতে, so that you visit the prison again. Understood? Acha, আমি ড্রাইভিং শিখছি। আই am learning what? Driving. বা I am learning how to ride a car বা how to drive a car. Understood? So that I can take my family wherever I want. Understood? Or I am buying a car. আমি একটা গাড়ি কিনছি so that I can take my family, ঠিক আছে, anywhere or to wherever they want to go. Clear? I can drive them to any place. So that jate. Understood? I'm not taking the tea. আচ্ছা, যাতে দিয়ে তুমি একটা বাংলাতে বাক্য রচনা করো তো। I am teaching you English so that you get good marks, right? Jate, I am teaching you English, understood? So that you get good marks in it. You get good marks in English. Is that clear? Have I been able to make you understand? Very good. তাহলে এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হয়ে গেল। আরো আছে আরেকটা হচ্ছে যে কোঅর্ডিনেটিভ কনজাংশন আছে। কোঅর্ডিনেটিভ কি কেমন দাও? কোঅর্ডিনেটিভ not only but also, ঠিক আছে? এটা দুটো করে কথা বলি। বাংলাতে কিরকম বলি? কোঅরিলেটিভ কনজাংশন, কোঅরিলেটিভ কনজাংশন। তুমি শুধু ভালোই না, তুমি শুধু ভালো স্টুডেন্টই নাও, তুমি তুমি দয়ালুও বটে। ইউ আর নট অনলি আ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো কাইন্ড। আন্ডারস্টুড? চলে সেটা হয়ে গেল। ক্লিয়ার? বুঝে গেছো? নট অনলি বাট অলসো, যেমন সে শুধু আমাকে পড়ায়নি, সে আমাকে ভালোবেসেছে। হি নট অনলি taught me but she also loved me. Is that clear? গেল। এবার বোথ অ্যান্ড দিয়ে তুমি করতে পারো। দেখো বোথের সাথে কি বসে? অ্যান্ড। বোথ অ্যান্ড, এই যে মাঝখানে থাকা কথা, যেমন বোথ অ্যান্ড দিয়ে তুমি কি বলবে? বোথ রাম, এখানে দু দিকে বলতে পারো। বোথ বললে দুটো সাবজেক্টকে একসাথে করলে, বোথ রাম এবং শ্যাম। অ্যান্ড এর শর্ট করে লিখলাম আমি, ঠিক আছে? অ্যান্ড শ্যাম, রাম এন্ড শ্যাম came to our house. রাম এবং শ্যাম দুজনেই আমাদের বাড়িতে এসেছিল। দুজনকেই যেমন বোঝাচ্ছ, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এরকম ভাবে আবার অল বসিয়ে এরকম হয়। তা আমি এখন তোমাকে মোটামুটি কনজাংশন সম্বন্ধে যে কিছুটা আইডিয়া দিয়েছি, যেটা তোমাকে পরীক্ষাতে হেল্প করবে। হ্যাঁ, আর কিছু আছে? আর কোনো কিছু? যে তুমি ডায়রি এন্ট্রি। হ্যাঁ, ডায়রি এন্ট্রিটা তোমায় করিয়েছি না? করিয়েছি। দেখো, ডায়রি এন্ট্রিতে সাধারণত যেভাবে শুরু করতে হয়, ইউ রাইট what happened today. Understood? In your diary, you just write the things that happened. Understood? If you have you narrate what happened with you. It always happens with us that we have something to say. Understood? Like, today was the best day of my life because the moment I reached school, all my classmates came and stood in front of me to say that I came out first in the class. Understood? So I really enjoyed, understood, being with them, and even the principal came straight and said, you are going to get a gift from me, okay, for you have got 100 out of 100 in almost 3 subjects. This is why I have decided to give you a gift. These are what you can write about in your diary. Is that clear? I have told you how to start writing the diary and how to end it. Is that clear? So with this, I come to the end of this class. If you have enjoyed my class, don't forget to give me a like. Bye.